બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ એસએમબી હુનર. એસએમબી હુનરમાં આજે આપણે થર્ડ ટાઈપનું ફ્લાવર બનાવતા શીખશું, ફ્લાવર ક્લિપ્સી. અને એના માટે આપણે બે કલરના બલૂન યુઝ કરશું. આપણે 3 સાઇઝના બલૂન્સ લઈ રહ્યા છે. 8 ઇંચના આપણે 5 લેશું, 7 ઇંચના આપણે 5 લેશું અને 5 ઇંચનો આપણે 1 લેશું. ફર્સ્ટ આપણે સૌથી મોટી સાઇઝના મીન્સ કે 8 इंचના બલૂન્સ આના પર લગાવશું. ओके, यहाँ ओपनिंग છે, वहाँ से अंदर નાખશું. આપનું એક થઈ ગયું. હવે નેક્સ્ટ લેયર માટે આપનું જે આ હોલ છે જેમાં આપણે વ્હાઈટ નાખા છે એમાં સેમમાં આપણે બ્લુ બલૂન્સ નાખશું. તમને ફરીથી ટર્ન કરશું. સેમ જેમાં વ્હાઈટ નાખવા છે એમાં આપણે બ્લુ નાખશું. આપના બે લેયર્સ થઈ ગયા છે, વ્હાઈટનો નીચે અને બ્લુનો ઉપર. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે સેન્ટરમાં આ બલૂન લગાવશું. आज अपना सेंटर नो होल है, वहाँ अपने अपना सेंटर नो बलून नाखशु यहाँ. जो આપણે ટર્ન કરીએ અને આને એડજસ્ટ કરી દઈશું. ઓકે, આ આપનું બલૂનનું ફ્લાવર રેડી છે. શુક્રન.